ביתך מקום משכן כבודך, ואני אשב ואקרא ברכה לפני אדוני עושי, ואני תפילתי לך אדוני, את רצון אלוהים ברוב חסדך, הנני באמת אישך. שחר אבקשך, צורי ומשגבי, ארוך לפניך, שחרי וגם ערבי. נשמת כל חי תברך את שמך, אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם, זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם. אתה אל מבלעדיך המלך ומושיע. מהללך שבחך ופארך וברך את שם קודשך קמו לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבה את שם קודשו האל ותעזומות עוזך הגדול בכבוד שמך הגיבור לנצח ואדמו"ר בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבט תהילה בפי שרים תתעלה ולדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול בתשבחות אל ההודעות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך מלכי העולמים. ברכו את אדוני עם מבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מלך העולם יוצר אור בורא חושך עושה שלום בורא את הכל עמי לארץ ולעדרים.
ועל מאור שעשית יפרוך הזלן, מורת תיבות אדון הנפלאות. קבעו לעושרים גדולים, כי לעולם חזור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהר על אורו ברוך אתה אדוני, יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך גדול זה לה באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אמן. שמע ישראל, אדוני אחד. שמע ישראל, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ויען שמות השם. למען ירבו ימיכם ימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בניהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף בטיל תכלת. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. ויציף אל החור וקיים. בשמחה רבה
בשירה החדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים יחד כולם הודו והמלו ואמרו עושה שלום עם רומף, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו Amen. We're going to start Hallel, so I invite you to take out your lulav and etrog. If you have not yet set up your lulav, just a little how-to. This is your IKEA instructions for the day. So you want the sidra, the spine, to be facing you. So the side where all the brown koreh is, that you want to be facing away. So the middle is facing you. The 3 myrtle branches should be on the right. The 2 willow branches are on the left. So, and then we're going to take the etrog in our hands, the pitam facing downwards, as the chazan leads us in the bracha. After we've recited the bracha, then we turn the pitam right side up, and we shake. Whenever we shake in front of us towards Yerushalayim, to the right, to the back, to the left, then up, and then down. Take it away. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu
נטילת לולב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. הללויה. Shem Adonai, ממזרח שמש עד מבוא, מהולל שם אדוני. מכאדוני אלוהינו המגביל השבת. מקימים מעפר דל, מהשפות יערים ויון. מושיב יקר את הבית, אל המונים שמחה. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. הים רעב וינוס, הירדן ייסוב לאחור. מה לך הים, כי תנוס הירדן תיסוב לאחור. מלפני אדום כולי ארץ, מלפני אלוהי יעקב. לנו כי לשמך תן כבוד. On page 58. ישראל בטח באדוני עזרם ומגינמו, בית הרום ביטחו באדוני עזרם ומגינמו, ידי אדוני ביטחו באדוני עזרם ומגינמו.
השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני אדם, לא מתים, הללויה, ולא כל יורדי דומה, ואנחנו נברכיה, מעתה ועד עולם. אהבתי שמע אדוני את קולי תחנוני. האמנתי אדבר, אני עניתי מאוד, אני אמרתי בחופשי כל אדם כוסף. אשיב לאדוני, כל תגמולי עלי, כוס ישועות אשא, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני השלם נגדנה לכל עמו. יקר בעיני אדוני, אמרת לחסידיו, אנא אדוני, כי אני עבדך. אני עבדך בן אמתך, פיתחת לבוא זרעי. לך זבח תודה, ובשם אדוני אקרא. נדרי לאדוני השלם נגדנה לכל עמו. בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים. מצר קראתיה, ענני במרחביה, אדוני לי לא ירא, מה יעשה לי האדם? אדוני לי בעוזרי, ואני אראה בשונאי, טוב לעשות באדוני, מפתוח באדם. טוב לעשות באדוני, מפתוח בנדיבים, כל גויים סבבוני בשם אדוני, כי עמילם
זהבוני גם סבבוני בשם אדוני כי המילם זהבוני כי דוברים דעוכו כאש קוצים בשם אדוני כי עמילם דעכו תחיתני פול ואדוני עזרני עזי בזמרתיה ויהי לי ישועה כל רינה וישועה בהולי צדיקים ימין אדוני עושה חיל ימין אדוני רוממה ימין אדוני עושה חיל לא אמות כי אחיה ואספר מעשיה יסור ישניה ולמוות לא נתנני פיתחו לי שערי צדק אבבם הודיה זה אשר לאדוני צדיקים יבואו בודך כי עניתני ותהי לי לישועה מאת אדוני הייתה זאת היא נפלאת בעינינו אדוני הושיענה אדוני הצליחנה יהללוך אדוני אלוהינו כל מעשיך וחסידיך צדיקים עושה רצונך וכל עמך בית ישראל ברינה יהודו ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו ויריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו כי לך טוב להודות
לזמר, כי מעולם ועד העולם אתה אל, מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהב הרחמים היטיבה ברצונך את ציון, תפני חמת ירושלים, תפני חמות ירושלים, כאבך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים. Rise as the ark is opened. Adonai mirushalayim. Adonai, el rachum v'chanun, erech apayim, v'rav chesed v'emet, notzer chesed la'alafim, nose avon v'fesha, וחטאה ונקם. אדוני, אדוני, רחום וחנון, ערך אפיים
תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ברוב חסדך ענני באמת אישך שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו שמו יחדיו אדוני הגדול
would say you could put aside your Siddur and take your Chumash, but everything's all in one with the Machzor. So we're on page 168 for the reading today. And if you're following along at home with Belsize Live, if you have a different Chumash or Tanakh, we are in the book of Deuteronomy, chapter 8, the very beginning. So verse 1. So Deuteronomy chapter 8, verse 1. The overall theme of the Torah reading today is that nothing is a result of our own handiwork. That all the blessings in our lives that we think, due to the effort we've put in, that is a misconception. Everything is actually a gift from God. Because the only reason we even had the energy to be able to put in the effort was because God gave us the gift of yet another day. So obviously this is appropriate to be reading at the time of the harvest. When people think, well, I sowed my fields and I made sure that everything was well irrigated, and then I made sure that I harvested properly in the right time, and so nothing was destroyed. Well, yeah, I guess you did play a role in it, but you didn't create the seeds or the fact that anything could grow into produce. And you're not the one who brought the rain or the sun. And so, yes, you put in an effort, but you did not do it alone. That the effort was there, that God was there as our partner to give us these blessings. And while we may not necessarily be living off of, our produce in our fields these days, some of us might have nice gardens and eat some produce from our gardens, but the same goes with whatever salary that we have and any effort that we have to be able to go into work and earn an income. It's only because we've been given the gift of a day to be able to wake up and do more work. It's only because we've been gifted the blessing of our minds and our creativity to be able to do the work that lays in front of us. So it's just important to remember that, yes, we played a role, but it's not solely us who made these blessings happen, that it all comes from God. So the reading, again, is on page 168, book of Deuteronomy, chapter 8. ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. הכל אבו גדול עלינו צנו כבוד לתורה יעמוד. ישראל בן מנדל הכהן ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. האל תמיד דרכו אמרת אדוני צירוף המגנו לכל החוסים בו. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. כל מצווה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורה בחרבנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם ובאתם ורישתם את הארץ אשר נשבע אדוני לאבותיכם וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר, למען ענותך לנסותך, לדעת את אשר בלבבך, התשמור מצוותיו, אם לא ויענך וריבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת, לא ידעון אבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה האדם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בחיינו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יש ככה. יש ככה. יעמוד הרשל בן ברוך גבריאל הלוי לתורה.
So with that first aliyah we just read, a very famous line there, a person cannot live on bread alone, but on everything that comes from the mouth of God. Right? It's all of creation. We need much more than just physical sustenance to be a fully human person. Okay, simlatcha, I should say. Simlatcha. You want to take your tzitzit? Just give it a little kiss. Kiss that. And the first bracha. Baruch Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch Atah Adonai נותן התורה. Amen. Simlatcha lo balta me'alecha v'raglecha lo betzika ze 40 shana v'yadata im levavecha ki kasher yasar ish et beno Adonai Elohecha misarecha v'shamarta et mitzvot Adonai Elohecha la'lechet b'dorachav u'lira oto. Take it to oto. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam neta betochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Yeshkoach. Kol kavod. Very nice. תעמוד אסתר בת יוסף שלישי לתורה. Just add a key. Key Adonai. Baruch et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai Baruch le'olam va'ed. Baruch Adonai Baruch le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. Baruch atah Adonai נותן התורה. Amen. Ki Adonai Elohecha mevi'acha el eretz tova. Eretz nachale mayim ayanot utomot yotzim bebik'a uvahar. Eretz chita usara vegefen utena verimon. Eretz zait shemen udvash. Eretz asher lo b'miskenut tochava lechem lo tachzor kol ba'a. Eretz asher avaneha barzel umeharareha tachzov nechoshet ve'achalta v'savata ubeirachta et Adonai Elohecha al ha'aretz hatovah asher natan la. So you want to take the simple, that's good. Yep. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yeshikoach. יעמוד דוד בן יחזקאל הרביעי לתורה. So there are two interesting things from the aliyah we just read. The first is we have the 7 species listed here. So it's a land of chita, wheat, and seorah, barley, and geffen, grapes, and then we and rimon, pomegranates, and we have olives and udvash and honey. I missed one there as well. Figs, te'ina, is also there. So that's where we get the 7 species of Israel. And then we also had the line from Birkat Hamazon, the rabbis used to derive the obligation to bless, not just before we eat, but also after we eat. V'achalta v'savata, you shall eat and be sated, uve'rachta et Adonai Elohecha, and you'll bless Adonai your God, ala ha'aretz hatovah asher natan lach, on the land, on the good land which God has given you. So pretty famous aliyah there.
Baruch hu et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacha banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Hishamer lecha pen tishkach et Adonai Elohecha. Levilti shemor mitzvotav umishpotav v'chukotav asher Anochi mitzavcha hayom pen tochal v'savata uvatim tovim tivne v'yashavta uvakarcha v'tzoncha yirbiyun v'kesef v'zahav yirbeh lach v'chol asher lo yirbeh v'ram levavecha v'shachachta et Adonai Elohecha hamotzicha me'eretz Mitzrayim mibeit abadim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam nata b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Tamod bila bat tzvi chamishi laTorah. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMavarach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bacha banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Hamolichecha bamidbar hagadol hanora nachash saraf va'akrav v'tzim'on asher ein mayim hamotzi lecha mayim mitzor hamotzi lecha mayim mitzor halamish Hamachilcha man bamidbar asher lo yid'un avotecha leman anotcha uleman nasotecha v'heiti lecha v'achritecha v'amarta b'levavecha kochi v'otzem yadi asali et hachayil hazeh v'zacharta et Adonai Elohecha ki hu hanoten lecha koach lasot chayil v'man hakim et brito asher nishba lavotecha kayom hazeh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet le'olam b'tzavatoteinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yashikah. We'll rise as we recite Chatzi Kaddish. יתקדל ויתקדש שמי רבה. Amen. עלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. Bagala ubizman harim v'imaro. Amen. Yesh merabah le'olam le'olam le'olam
ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי נקודשה ויתהללה מן כל ברכתה ושירתה בגדיל הספר הראשון תורת משה אמת So the Maftir comes from the second Torah scroll. We're on page 170 in our Machzor. If you're following along with a different Chumash, we're in the book of Leviticus, chapter 23, verse 42. So Leviticus 23:42. One of the things I love about Judaism is, right, really this applies to many things in life, but how you can experience something that somebody else experiences in a completely different way. Right? We see a palm tree, or at least maybe I see a palm tree, and I see the little shoot sticking out the top of it, and I say, yes, the lulavs are coming in. And somebody else might just see it and not even think twice. Or they say, oh, the palm is growing another branch. They don't, right? We have a very different way of looking at things. And I spoke yesterday about why we live in a sukkah for the week of Sukkot. And it's right. It says so in this verse that we're about to read. Right? In Sukkot, in booths, you should live, you should dwell for 7 days. Why? In order to remember that God had us dwell in Sukkot when we came out of Egypt. But as I said yesterday, Sukkot had nothing to do with us living in little huts when we left Egypt. It's because the very first town we went to when we left Egypt was a town called Sukkot, down in the Sinai Peninsula. And so, right, the reason we live in Sukkot is to remember this. And then, in fact, Sukkot were pretty common, occurrence. And again, I said this yesterday, that during harvest season, people would build a hut out in their field, so they didn't have to go from the city all the way out to their field, and then go back to the city to have a rest noonday sun, and then to have to go back out. They just had a hut, and they would live in their hut for the whole harvest season. And so what Judaism did, is they took a perfectly normal secular practice, and they took it and they connected it with another historical truth of being in the area of Sukkot, and we put it together and said, this is actually going to be a very spiritual experience for us. You might be doing this already anyways, because it's the harvest season, but there's a whole other reason why you are living in a sukkah, and it has nothing to do with, it only has a little bit to do with the harvest. It has much more to do with the miracle of God kind of protecting us and watching over us at all times. And so it's one of we see this all throughout Judaism, but specifically here with the sukkah, it's particularly glaring. So again, we're on page 170. We're at Leviticus 23:42 with the Maftir Aliyah. Yamod hechazon Shaul ben Avraham Yaakov bela maftir laTorah. ברכו את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בהרבנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. אני אדוני אלוהיכם, וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. רק בגליל הספר השני.
Maybe. Oy. So the Haftarah today comes from the first book of Kings, chapter 8. We'll find on page 172. This is the story of King Solomon, of Shlomo Melech, dedicating the temple that David wanted to build but was not permitted to. So instead, Shlomo had to. Which is interesting because actually David was in general, a much better person than Shlomo. Obviously, he had a bit of a slip-up there with Bathsheba and Uriah, but Shlomo was really quite the tyrant, and actually his sons were much, much worse. But either way, it's the dedication of the temple, and the idea here is a permanent place for God to dwell. And so it's interesting to have this juxtaposition of us moving out of our permanent homes into our temporary homes for 1 week. And we read about Shlomo taking God from God's temporary movable home of the Mishkan, which was set up in Shiloh, and instead establishing a permanent home for God in Yerushalayim. But what's interesting is that as soon as they finished dedicating the temple, it says that the cloud of glory, God's presence, filled the entire temple. It was so cloudy, so smoky, nobody could actually go into this space, that God's glory filled the entire Heichal. And of course, that also is symbolic of the Ananei Kavod, the clouds of glory that we say the Sukkot are meant to represent. So there's a lot of parallels and even inverse going on between the Haftarah and Sukkot itself. But that is why we are reading this. Again, we're on page 172, first book of Kings, chapter 8, verse 2. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריכם הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה משה עבדו בישראל עמו ובנביאי אמת וצדק. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח התנים בחגו החודש השביעי ובאו כל זקני ישראל וישאו הכהנים את הארון ויעלו את ארון אדוני את אוהל מועד ואת כל כלי הקודש אשר באוהל ויעלו אותם הכהנים והלוויים והמלך שלמה וכל עדת ישראל הנועתים עליו איתו לפני הארון מסבכים צאן ובקר אשר לא יספרו ולא יאמנו מרוב ויבואו הכהנים את ארון ברית אדוני אל מקומו אל דביר הבית אל הקודש הקודשים אל תחת כנפי הקרובים כי הקרובים פורשים כנפיים אל מקום אהרון ויסוכו הקרובים על אהרון ועל בדיו מלמעלה ויריחו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקודש אל פני הדביר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה. אין בארון רק שני לוחות האבנים אשר הניח שם משה בחורב אשר כרת אדוני עם בני ישראל בצאתם מארץ מצרים. ויהי בצאת הכהנים מן הקודש וענן מלא את בית אדוני ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד אדוני את בית אדוני. אז אמר שלמה אדוני אמר לשכום בערפל ונוח בניתי בית זבול לך מכון לשבטך עולמים
ויעזב המלך את פניו ויברך את כל קהל ישראל, וכל קהל ישראל עומד. ויאמר ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר דיבר בפי את דוד אבי, וידו מלל לאמור, מן היום אשר הוצאתי את עמי את ישראל ממצרים, לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל לבנות בית, להיות שמי שם, ואבחר בדוד להיות על עם ישראל, ויהי עם לבב דוד אבי לבנות בית לשם אדוני אלוהי ישראל. ויאמר אדוני אל דוד אבי, יען אשר היה עם לבבך לבנות בית לשמי, היטיבה אותה, כי היה עם לבבך רק אתה. לא תבנה הבית, כי אם בנך היוצא מחלציך, הוא יבנה הבית לשמי. ויקם אדוני את דברו אשר דיבר, ויקום תחת דוד אבי, ושב על כיסא ישראל, כאשר דיבר אדוני, ובני הבית לשם אדוני אלוהי ישראל. ואשים שם מקום לארון, אשר שם ברית אדוני, אשר כרת עם אבותינו, והוציאו אותם מארץ מצרים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים. צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך. ודבר אחד מדבריך, כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, מלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל לבנו. על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל נביאים ועל יום חג הסוכות הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לששון ולשמחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך, התפרשים בך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. Rise as we recite a prayer for the royal family as well as the state of Israel. May God, whose kingdom is an everlasting kingdom, bless our sovereign lady, Queen Elizabeth, and all the royal family, her advisors and counselors. May God give wisdom to the government of this country, to all who lead it, and to all who have responsibility for its safety and its welfare. Give us all the strength to do our duty and the love to do it well, so that justice and kindness may dwell in our land. May God's peace be in our hearts, so that every community of our nations may meet in understanding and respect, united by love of goodness and keeping far from violence and strife. Together may we work for peace and justice among all nations, and may we and our children live in peace. So may this kingdom find its honor and greatness in the work of redemption and the building of God's kingdom here on earth. And let us say, Amen. Avinu Shabbat Sur Yisrael v'Goalo, Barech et Medinat Yisrael Reshit Tzmichat Gulatenu. Hagen Aleha Bravat Chasdecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha, Ushlach Orchav Metcha L'Roshaha Sareha V'Yoetzeha, V'taknei Be'etzah Tova Milfanecha, Chazek et Yidei Mignei Eretz Kodshenu, V'hanchilem Eloheinu Yeshua,
בעצרת ניצחון תעטרם, ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ונאמר, Amen. We'll remain standing for Ashrei. אשרי יושבי ביתך, כי האמונה צאלה. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שאדוני. תהילה לדוד, אלוהיך לא היה מלך, וברכה שמך לעולם ועד. בכל יום אברכך, ועלה שמך לעולם ועד. גדול על מאוד ולטוב עם חקר. גדול לדור ישבח מעשיך, וגבורתך יגידו. הדר כבודותיך, ולפנים עשיכה. לזוז נורתך יאמרו, ולתותך אספרנה. זכר טוב ויביאו, וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני, ערך אפיים ולא חסד. טוב נאי לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך על כל מעשיך, וחסידיך יברכוך. כבוד מלכותך יאמרו, גבורתך ידברו. להודיע לבני אדם גבורתיו, וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. סומך נא לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. הנה כל אליכי שבר, ואתה נותן לכם את אוכלם בעיתו. פותח את ידיך, מסביר לכל הרצון. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. קרוב אליך כל קורב, לכל אשר יקרו באמת. וצורר יעשה, ואת שבתם ישמע והושיעם. שומר נא את כל אוהביו, וכל רשעים ישמיד. תהילת אדוני דבר פיו יברך כל בשר שם כל שלום ועד, ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. הללויה. הללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו.
may be seated. All right. So I wanted to talk today about the 4 species, the arba minim, as we call them in Hebrew. So I think it's nice to know why we actually use these 4 species, besides the fact that it says so in the Torah. So give a quick little tour, and then we'll learn a little bit about them. So, the lulav is what? Then we think the entire thing, right, is the lulav. The lulav is just the date palm in the middle. Right, it's the full Hebrew would be, we would say kapot tamarim, right? Kapot is like a hand or a palm, but it means like the branches, the fronds of a tamar. Tamar is a date. So the lulav is the kapot tamarim. Then we have hadas. Hadas is myrtle. Then we have arva, willow. And we say etrog, but actually in Hebrew we say, in the Torah it says, pri eitz hadar, fruit of the beautiful tree. Hadar. Hadar is beautiful. So and it smells fantastic. So that is so those are the 4 species. And the question is, why are these the 4 species that we're told to gather? Right? The Torah very clearly says these are the 4 species we're supposed to gather and offer as to bring before God in our celebration. And so there's a lot of different hypotheses presented from rabbis over the millennia, as far as what they could possibly represent. So I'm going to offer a few that come from Rabbi Akiva, some that come from elsewhere. I'm going to try. Who else said this one? Sefer Chinuch is another one that offers it. Yeah, so 4 of them come from Rabbi Akiva, 1 comes from Sefer Chinuch, and another one doesn't come from any of the rabbinic sources, but actually it's a more modern understanding. So the first that Rabbi Akiva tells us is that the etrog represents God. How so? Because it says in Psalms, in the book of Psalms, it says, book of Psalms, Hod v'hadar levushta. Right? So Hod v'hadar, Hod is glory, Hadar is beauty, and levushta is going to be God's garments, God's dressing or God is clothed or adorned in glory and beauty. And it's because Hadar, being beauty, is referencing God, in this case with Psalms. Therefore, the pre-eitz Hadar, the etrog, must also be referring to God. So then we talk about the lulav. He says also, this is the Holy One, this is God. How so? Because it says, the psalm that we sing Shabbat evening, Tzadik katamar yifrach, on Shabbat. So, Tzadik katamar yifrach, the righteous shall flourish like a date palm, or shall blossom like a date palm. And who is the ultimate tzaddik? Well, God is the ultimate tzaddik, and therefore God is a date palm. Therefore, God is the lulav. The myrtle, in Hebrew we say hadas. This comes from the book of Zechariah. It says, "V'hu omed bein hahadasim," and God stands amongst the myrtle trees. And therefore, if God is standing amongst the myrtle trees, then the myrtle must remind us of God. And finally, from another psalm, it says, Solu l'rochev ba'aravot. So we're going to sing to the one who rides amongst the willows. And we're talking about God in this case. And so therefore, the willow makes us think of God. So we look at all 4 species, and it makes us think of God. Right? Makes sense, right? But we're not done. So there's another interpretation. Rabbi Akiva goes on to say, the etrog reminds us of Avraham Avinu, of Abraham. How so? Because Abraham, right, he achieved absolute beauty and wonder in his old age. He was able to have a child in his old age, and he discovered a relationship with God in his old age,
And so there's great beauty in Avraham, and it's also maybe a little wrinkled. So there you go. So the etrog is Avraham. The lulav, the date palm is going to be Yitzchak, because Yitzchak was kafut. Kafut v'kod. Kafut is he was kind of bent over and bound up. And this is talking about the Akedah, the binding of Isaac. And it's a little play on the word kafut and kapot, but therefore this should remind us of Isaac. The myrtle reminds us of Jacob. Just it says, as the myrtle is crowded with leaves, so too Jacob was crowded with a whole bunch of children, as he had 12 sons and at least one daughter, Dinah. So a lot of kids running around in his house. And then the willow reminds us of Joseph. And the way we understand Joseph is that of all the different species, willow is the first one to wilt. On Hoshana Rabbah, it's customary to take the willow branches out and you beat them on the ground, and all the leaves separate. They fall off very quickly, very easily. The myrtle lasts a good time. The lulav, you can actually use that to sweep up your chametz on Pesach. And a lot of people will actually keep the lulav around and use it as a broom. And the etrog you can keep for quite a long time and it still gives off its fragrance. So the willow wilts the soonest, and Joseph died before all of his brothers. And so that's why the willow reminds us of Joseph. But it also can remind us of the matriarchs. How so? The etrog reminds us of Sarah, who in her 90s, having a child, they go down, Abraham and Sarah and Isaac, they go down to, actually no children yet, it's just Abraham and Sarah. They go down to Egypt, and there Avimelech sees her and thinks that she's beautiful. So even in her old age, she was considered stunning, hadar, beautiful. And the date palm reminds us of Rebecca, who, just as a date palm has both fruit and thorns, right? You can hurt yourself, especially if you touch the end of it. You can really poke someone's eye out with the date palm. It says, so too Rebecca gave birth to Jacob and to Esav. Jacob, who bore the fruits of Judaism, and Esav, who was a hard guy. Right? And then we have the Hadas, which reminds us of Leah. Leah, who had far more children than Rachel did. And so, just like Jacob was surrounded by children, so too Leah was surrounded by children. And Rachel also died too soon. She died in childbirth with Benjamin. And so the willow comes to represent Rachel. So we have beautiful representation of God, of our patriarchs and the matriarchs. Right? Any questions on any of those before we go on? Right. So then we shift the attention a little bit, and we're taught that these four species can actually come to represent all of us. And all of us meaning all people, specifically all Jewish people. How so? Well, the etrog has a beautiful smell and a lovely taste. Now, you can make etrog jam. You can make candied etrog peel, just like with candied oranges. I've said this numerous times this week. Etrog cello, limoncello with etrog is delicious. And I'll give another shout out at the end of the holiday. If you are not planning on keeping your etrog, bring it back to the shul, and I will make a big batch of kasher lepesach etrog cello, so we can drink it at all three festivals over the course of the coming year. And just as it has both a beautiful smell and a beautiful taste, that comes to represent people who are both rooted in deep Torah learning as well as good deeds, who back up their learning with real action. The date palm, right, has no smell, but it has a beautiful taste from the dates that it gives off, and that represents people who are rooted in Torah, but do not have actions to back it up. The myrtle has a fantastic fragrance, but you do not want to eat it. It's not pleasant to eat. And this comes to represent people who may not have much Torah,
but have quite a lot of good deeds behind them. And the willow represents those who has no fragrance or taste, and it comes to represent those who have no learning or good deeds to sing their praise about. And so the idea that there are people who reflect all four of these species, and really any of us can represent all four of them at any given time, somewhat similar to the four children at the Pesach Seder. But it says, so we have four different people represented here, but the Holy One said, we should be sure not to lose any of them. Rather, let's bind all of them together, and they will atone for one another. Right? So you can't just have a community and say we're going to leave out some people because they're not learned enough, or leave out those people because they're too snooty, or we're going to leave out these people who are just they're Risha'im, they don't do good things. But rather, we have to have everybody included. That Judaism is one big tent, one big sukkah, I guess we could say. And so we all have to be gathered together. And the idea is that we help one another to become better. Right, so that's how it represents all of us. But then it goes on. This is now coming from Sefer Chinuch. It not just represents us as a larger people, but also it represents each of us as an individual. The etrog represents our heart. And in the ancient world, the heart was considered the seat of intellect. So, labriut, sneeze on the truth. So the etrog represents our heart of intellect, that we should use our brains, our minds, to serve our Creator, right? V'ahavta b'chol levavecha, right? We serve God and with all of our heart, with all of our intellect. The lulav represents the backbone, right? That we should stand upright. We should always be just and upright in the presence of God, and to know that we are always in the presence of God. The myrtle, the hadas, represents the eyes, right? The shape of the leaves kind of looks like eyes. And the idea that we should not let our eyes lead us astray. V'lo taturu acharei levavchem v'acharei einechem. As we say in the Shema, we should not let our eyes lead us astray. And just use them to serve God. And then the willow comes to represent our lips. That should we always speak God's praise, and we should only use our words for good and not for any destruction. And so the idea that, therefore, that we need all four of them together to stand fully before God. But there's one other understanding of the four species which is not laid out by these rabbinic texts, but it's a more agrarian understanding of it. So those who have been, I imagine most of us have been to Israel. Where in Israel are you most likely to find etrogs growing? What climate, what part of the country is best for growing citrus? Galil? And a kibbutz? Yeah, probably around the coast, right? Around Tel Aviv, you have a warmer climate there. It's not quite deserty, it's not mountainous, but right, that kind of Caribbean feel, that's going to be the area of the country that's best for growing the etrog. Date palms grow where? Well, even further south in the Dead Sea, right? It's funny, we call this Arava, but actually in the Arava, in the Negev, in the desert, is where you see huge groves of date palms, and actually most of the lulavim that we use actually come from Egypt. True fact. Or Jordan. Myrtle grows best where? In the north. In the kind of the rockier, mountainous area is where you're most likely to find myrtle. And willow grows where? Along rivers and things, right? So along the Jordan River is where you're most likely to have the willow growing. And so what you actually have of the four species is representing the four regions of Israel, of Eretz Yisrael. And that's all the different peoples from all the different regions come together, and we all make one people. Which actually speaks much more to the truth of probably the historical background of the Jewish people, which is that maybe we actually never were in Egypt. Maybe there was a small group of people who were in Egypt, but more likely we were a bunch of disparate tribes living in an area, and we had some connection to one another, but we needed to find a way that really connected us.
And there are some who are living in the north, and others who are living along the coast, and others along the Jordan River, and some down in the desert. And we had to realize that, in fact, we think of ourselves as being separate, but in fact, we really are one. And of course, it's a beautiful thing to remind ourselves of on an annual basis, but we had the opportunity to remind ourselves of this on a daily basis, every time we put on our tzitzit, every time we say the Shema, that we have 4 corners, just like the 4 species, and they are all connected to a single talit, just as we hold them together, to remind ourselves all the time that we may be very different from our cousins, from our neighbors, from our siblings, from our partners, but in fact we all are unified, we all are one. And so there's a lot of beautiful symbolism to have, and as pagan as it might be, this is why I still absolutely love this stuff. So there you go, a bit more of an understanding of the symbolism behind the 4 species, the Arba Minim. So we're going to continue our service now with Musaf. So I invite you to stand. We'll begin with Chatzi Kaddish. Musaf, we will have a very brief silence Amidah. Then we will have the repetition at the very end of our service. We'll take out our lulav and etrog again, and we will do our Hoshanot. We'll march around the sanctuary for the Hoshanot. יתקדל ויתקדש ברבה ועלמא דברה חילותינו יפלחו בחי כל ובכל חי בכל בית ישראל ועגלה בזמן קריב ימרו יש ורבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי לקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בעלמא וימרו ברוך אתה אדוני אלוהינו לאבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב האל הגדול הגיבור והנורא האל עליון גומל חסדים טובים וקונה הכל וזוכר חסדי האבות וגואל לבני בניכם למען שמו באהבה
מלך עוזר ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם. אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים את אימת הרב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מקיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומעידו מלך ממיתו מחיה, ומצמיח ישוע, ונאמנת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיה המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש. ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר. שואלים זה לזה, איה מקום כבודו, לאומתם ברוך יאמרו. אם כמו הפן ויחונם יחד עם שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים. אבינו ומלכנו ומושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים. אדיר שמך בכל הארץ, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ודור ודור
מאוד נגיגות לך ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, וקידשנו ממצוותיך וקרבתנו מלכנו לעבודתך, ושמך גדול וקדוש עלינו קראת. ותיתן לנו אדוני אלוהינו באהבה מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון, את יום חג הסוכות הזה זמן שמחתנו, מקראי קודש זכר ליציאת מצרים. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו מלך רחמן, שתשוב ורחם עלינו, ועל מקדשך ברחמך רבים, ביתך בפילה ותפילה יקרא לכל עמים, אבינו מלכנו גלה כבוד מלכותך עלינו לעיני כל חי. ארשת שפתנו תקבל ברצון, ונתפתינו רצנה ביום חג הסוכות הזה, כמו שכתוב בתורתך, ו15 יום לחודש השביעי, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, וחגותם חג לאדוני 7 ימים. לאלוהינו ולאלוהי אבותינו, מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומיטיב ידרש לנו, שוב אלינו בהמון רחמך, בגלל אבות שעשו רצונך, ונראה לפניך. ושלוש פעמי רגלינו ככתוב בתורתך, 3 פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר, בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות, ולא יראה את פני אדוני ריקם איש כמנת ידו, כי ברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. ועשיינו אדוני אלוהינו את ברכת מועדיך לחיים ולששון, לשמחה ולששון, כאשר רצית לחיים ולשלום, לשמחה ולששון, כאשר רצית ואמרת לברכנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך, ושמחנו בישועתך ותר ליבנו לעובדך באמת. וינחילנו אלוהינו בשמחה ובששון מועדי קודשך, תשבחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל, ותפילתם באהבה תקבל, ברצון תהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עיניהם בשובו לציון ברחמים. ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. שבתה אדוני אלוהינו ולאבותינו. הטוב כי לא חלו רחמך מרחם, כי לא תמו חסדיך בלם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים ידעו חזלה ויחלו את שמך באמת על שתנו עזרתנו זלה. ברוך אתה אדוני הטוב שמך ולך נאה להודות.
Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Sim shalom tov ubracha hem v'chesed v'rachamim aleinu ועל כל ישראל עמך ברכנו אבינו כולנו כחג באור פניך כי באור פניך נתת לנו אדוני אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה ורחמים וחיים ושלום וטוב עיניך לברך תמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך ברוך אתה אדוני ברך תמו ישראל בשלום. So we're on page 92, but we're going to jump all the way to page 200. And for 200, this is where we're going to begin our Hoshanot. This is our rain dance, asking God to send us salvation, Hoshana, to save us. And we do so by asking for rain as we dance around with our lulavim. And we rise as we take out a Sefer Torah and lay it on the Amud. Page 204. שכינת כבודך תל תלפיות אני והושיענה כהושעת עסקים מבית עבדים חנון בידם מעבדים
הושעת טיבוהים מצול גזרים, יקרך עמם מעבירים. והושעת ממר והוצאתי אתכם, נקום והוצאתי אתכם. והושעת קהילות בבלה שילחת, רחום למענם שולחת. והושעת שבות שבטי יעקב, תשוב תשיב שבות עלי יעקב. והושעת שומרי מצוות, וערכי ישועות אל למושעות. אני והושיענה, הושיע את עמך, וברך את נחלתך. אורם, 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 אורם ונשם, אורם ונשם עד עולם. הושיע את עמך, וברך את נחלתך. אורם, 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 אורם ונשם, אורם ונשם עד עולם. ויהיו דברי אלה אשר הנחלתי לפני אדוני, קרובים אל אדוני אלוהינו יומם ולילה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל, דבר יום ויומו, למען נת כל עמי הארץ, כי אדוני הוא האלוהים. Remain standing as the ark as we return the Sefer Torah to the ark and we close the ark. We'll turn back to page 92 and the Chazan will lead us in Kaddish Shalem. Amen. בעלמא דיברה חיות דברים כפות בחי חום ומחום חי בכל בית ישראל, ועגלה בזמן קריב ימרו. Amen. יהי שמרה מבורך, לעולם לא לעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ותרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי דקודשה. בריחו לעילם עם כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמינם בעלמא וימרו. יתכבד תרומתך לכל בית ישראל כלם וכל בשמה וימרו. יהי שלום הרב מן שמע וחיים עלינו על כל ישראל ימרו. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. אין כאלוהינו, אין כמלכנו, מי כאלוהינו, מי כמלכנו, נודל אלוהינו, נודל למלכנו, ברוך אלוהינו, ברוך מלכנו, אתה הוא אלוהינו, אתה הוא מלכנו. We rise for Aleinu. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו בכל העולם. ואנחנו קוראים
ומשתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך שהוא נוטה שמיים ויוסת ארץ ומושב יקרו בשמיים ושכנתו זו בקובי מרומים ואלוהינו תמת מלכי אפס לתו קקתו בתורתו וידעת היום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד על כן לקו לך אדוני אלוהינו ככתוב בתורתך אדוני אמלוך לעולם ועד ונאמר Page 94 recites Kaddish Yatom. Yitkadal v'yitkadash shemei rabbah, v'alma divrach yirutei v'amlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'chayei dechol Beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'imru amen, yehei shmei rabbah mevarach le'alam omei amaya, yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudsha b'richu, Le'ela min kol berchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, damiran bi'alma v'imru amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chaim alenu v'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom b'romav, hu ya'aseh shalom, alenu v'al kol Yisrael v'imru amen. May the one who makes peace in the heavens above make peace for us, for all of Israel, and for all of humanity, and let us say, amen. You may be seated. Before we conclude our service on page 96 with Adon Olam, a few very brief announcements. First and foremost, thank you so much, Cantor Heller and Michael and the choir for singing so much for us. Only a few more services to go until we're done with all the holiday melodies. So, which is sad. And it's not we're going to say goodbye to them, but it's all right. We'll be back to like the normal just Shabbat stuff soon. There are no services tonight. This is it for the first days of Yontif. So Friday night we have Shabbat Services, 6:45 as usual. There's going to be a cheder potluck dinner beforehand. So if you see a bunch of young families here, you'll know what's going on. And then Saturday morning, 10 a.m. services as usual. Next Monday evening we have Shmini Atzeret services at 6:45 p.m. And Tuesday morning, Shemini Atzeret services at 10 a.m. That will include Yizkor, at the last day of Yontif for all three holidays, as well as Yom Kippur. Those are the 4 times a year we say Yizkor. So Tuesday morning, and then Tuesday night is Simchat Torah. So we'll have a nice big celebration. The room will be set up in the round. We'll be singing and dancing and drinking and just having a gay old time. And then Wednesday morning is Simchat Torah morning services, 10 a.m. And that will be it for the holidays until we get to Hanukkah. So have I missed anything? Okay. Oh, we're going to do Kiddush. We'll do Kiddush and Motzi out in the Sukkah. So please, we're going to try to make our way out to the Sukkah as quickly as possible. Very unfortunately, Gordon Larkin's father, Morris, has, I understand, taken a bit of a turn for the worse. And Gordon had to head off to Ireland last minute today. So Adam is actually locking up for us. So we're just going to ask for us, we'll do Kiddush and Motzi, but we're going to try not to tarry too long.
so that he can make his way home as well. So again, we're going to conclude our service on page 96 with Adon Olam. Chag Sameach, everybody. Good Yontif.